So we will go through few next level of programs. Multiplication. So 60 addition we done with, right? Then various instructions which we discussed. The all new instructions which we had discussed, we have finished them, right? So now few more instructions are remaining. Those I will cover, and then we shall go for the remaining programs, especially multiplication and block transfer. Multiplication and block transfer, and one extremely important program, that is, you must be knowing that in any kind of programming, as arranging the numbers in ascending or descending order, that we shall discuss. Is it okay? So I think this should be the proper sequence. So next instruction, which so are you aware of 2's complement method, negative numbers concept? Are you aware of negative number concept? Yes or no? So this is actually the second module, number representation. So I will spend some time on it. So hex is not a number system. It is just alternative representation of binary sequence, right? So I write a binary number. In hex, just to save my writing space, it is called as f. So I ask a simple question. I will first explain why we are discussing this right now. I want to introduce a new instruction, that is subtraction process, that is very important. So what this number corresponds to, what would be your answer? FF corresponds to what? What number it is? It is 255. FF is 255, am I right? Yes or no? FF, I would like to again tell that number system, you need to have some own reading. You can give number system in Google, the frequently referred page comes, and you should just read. So this is FF hex or 11111111 binary. We say that it represents 255. Is it correct? Yes. Then if you give Google search, you can give right now also. You can give, so now mobiles are to be used in exploited in the class for some meaningful purpose. FF, just type Google search, then F capital FF corresponds to which number? What the answer comes? What it is? किती आहे? 255 येते? हे कसं ते सोपं आहे? असं आहे ते कुठं? -127 नाही, -1 येते कुठं? -1 . 1
-1. Now listen very carefully. आता सर्चिंग स्टॉप करा. FF, listen very carefully. I am explaining it in slow speed English, and if required I will have its Marathi version also. FF is a combination of 8 bits. Is it right? So total 256 combinations of 8 bits are possible. One combination is to be means there are some kind of coding concepts, and in say military some codes are assigned to some events. You also might have studied some coded form. So what the mean is that listen very carefully. Combination does not have any meaning. Listen again very carefully. हे बघितल्यानंतर तुमच्या डोक्यात काय येतं? 5. ते काय येतं? तर अशा स्वरूपाचं चित्र बघितल्यावर there is a mapping table. Meaning is not, listen very carefully. Meaning is not there for any symbol. Symbol doesn't have any meaning. There is a mapping table inside your brain or whatever it may be attached to brain, where it's a 2-column format. Column 1 symbols, column 2 meaning. So when you watch a figure, you go to that row with this representation as a combination, which you read, and you point to that meaning. So symbols do not have any meaning. For example, to give you, if we have this, what will happen? A person who doesn't know English will say it's 1. It's Devanagari 1 and Roman 9, or not Roman, English script 9, right? So this as such has got no meaning. There can be multiple ways of mapping in which a symbol can be mapped for some meaning. Likewise, the combinations, how many combinations 8 bits can have? 00 to 255. 2 is wrong. 00 to all zeros to all ones, or 00 to FF. There are 256 combinations. Then, depending upon our requirement, we can decide to use one kind of mapping, so that these combinations are assigned some numbers. बायनरी मध्ये कॉम्बिनेशन आहे, ते कॉम्बिनेशन म्हणजे कुठला नंबर हे आपण ठरवायचं आहे. ओनली थिंग इज दॅट द रेंज विल बी ऑफ 256 ओनली. कुठून कुठपर्यंत हे तुम्ही ठरवायचं, राईट? सो there can be, and again depending upon some kind of secret coding, it may mean something different also. But in normal convention there are 2 approaches. One is unsigned. ऐकलंय कुठं? Unsigned number representation. Unsigned, what does it mean by unsigned number representation? Number 0, all zeros आणि आता शिकवताना काय करावं लागतं? समजा नाही हे मग मॉड्यूल 2 मध्ये होतं, आधी काय होतं, असं होत नाही.
वेद 85 महत्वाचं आहे. त्याच्यात नुसतं नंबर सिस्टम आल्याशिवाय कंटाळा नव्हतं. इन्स्ट्रक्शन शिकवताना आता फक्त सब इन्स्ट्रक्शन लागणार आहे म्हणून शिकवायचं, तेवढं लागेल तेवढंच. सो अनसाइंड, in that a combination of all zeros, 0 0 0 0 0 0 0 0, from there and last combination all ones. The combinations are written in a sequential manner in binary number system, starting from this as MSB, this as LSB. So all we start with all zeros, then the least significant bit is to made 1, others are not to be changed. Then least significant is to made 0. When it becomes 0, previous is to be changed, right? So you know the sequence, counting sequence, all zeros to all ones. Then the starting combination is to be, आता मी इथे मुद्दाम अंकात लिहितो, जमलिंग व्हायला with 0, right? Our conventional numbers I am talking about 0, and you go on attaching next combination to next integer. 0 पासून सुरू करायचं आणि integer on the left hand side you put the combinations, binary combinations, all zeros to all ones. Then start with 0, then next would be 1, like that 9, then 10, and so with that you will come with 2, 5, 5, right? 255. The 5 has no specific meaning. You can say 255. So this is the way with which we use one byte number to represent, we use one byte combination, one byte space to represent unsigned numbers. They start with 0 and end with 255. This is the range. Natural numbers are infinite, and obviously 8-bit size is finite, so it cannot occupy all the numbers. तर 8-bit numbers मध्ये आपला 270 येईल का? येऊ शकणार नाही. लक्षात आलं का? 8 बिट वापरून तुम्हाला इंटीजर पैकी कुठले तरी 256, आणि ते आपण कंटिन्यूअस घेतोय, 0 ते 255 हेच घेत आहे. एखादा म्हटला मी दुसरे घेईन तर 10 ते 265 देखील घेता येते. म्हणजे आता भाषा, च ची भाषा तुम्ही तयार केली होती लहानपणी असेल, किंवा उलटं बोलायचं, फ ची भाषा असं काहीतरी असेल, तर किती प्रकारे तुम्ही करू शकता, ते इन्फायनाईट. प्रत्येकाच्या डोक्यात काही ते खुलेल त्यामुळे तो करू शकतो. पण ती जर जास्त प्रमाणात प्रसारित वापर द्यायचं त्याला काही पर्पज पाहिजे. इफ दॅट इज नॉट, देन इट बिकम मिनिंगलेस. सो लाईक दॅट, इवन इफ, म्हणजे लक्षात आलं का, आता आपण या फ्रॅक्शनचा जो विषय आलाच नाहीये, फक्त इंटीजर्स मला रिप्रेझेंट. आय वॉन्ट दॅट वन कॉम्बिनेशन शुड मीन वन इंटीजर. असं जर का असेल तर 8 बिट वापरून मी कुठले तरी 256 इंटीजर रिप्रेझेंट करू शकेन. आणि शक्यतो मी काय करतोय, ओळीनं करतोय, आदनबंद करीन ओळीनं करतोय. 0 ते 255, 10 ते 265, 20 ते 275, काही करू शकेन, पण त्याला काय अर्थ नाही. सो अनसाइंड इज वन ऑफ द
unsigned number representation is used to represent numbers 0 to 255 in combination 0 0 to FF. एक बाईट असेल तर जास्त नंबर मला अकोमोडेट करायचं तर काय करायला लागेल मला 2 बाईट वापरावे लागतील. 2 बाईट वापरलं काय होईल 0 0 0 0 हेक्स टू F F F F हेक्स. त्यामध्ये काय होईल 0 ते 65,200 नाही 65,535 65536 कॉम्बिनेशन्स आहेत. त्यामुळे 0 to 65535 हे येतील त्यामुळे करू शकता. बरोबर. आता ह्याच्यामध्ये अडचण काय येते कॅल्क्युलेशन करताना समजा निगेटिव्ह नंबर्स मला रिप्रेझेंट करायचे तर यात होतात का नाही. काय मी काय केलंय 0 पासून सुरुवात केली आहे. तू पुढनं जाऊन देऊ शकत नाहीस तुला द्यायचं काय व्हायला लक्षात. समजा मला निगेटिव्ह नंबर म्हणजे आता माझी गरज माझी काय आहे काही निगेटिव्ह नंबर मला रिप्रेझेंट करायला लागणार आहे. मग आता काय म्हणलं मला मग 300 पण लागतेच की 8 बिटची लिमिटेशन आहे. 8 बिट मध्ये 300 शक्यच नाही. लक्षात आलं. 8 बिट्स 0 to 255 लिमिट. मग 16 बिट वापरा चालतंय. पण त्यात सुद्धा निगेटिव्ह नंबरची अडचण निर्माण झाली मला. आता काय करावं लागेल. So I should be able to represent negative numbers. How we can do that? Think for a while. Separate bit for sign. Separate bit for sign and he has said properly. Can you elaborate further? So one thing is that listen very carefully. He said I think he was knowing it. तर तो आत्ताच लक्षात. Whether you were knowing it? तर माहित होतं का आत्ताच लक्षात आलं एकदम? थोडं ऐकलं तर. Okay. So listen very carefully now. We are discussing it in a meaningful manner where discussion is required. पुस्तक वाचतो मग कुठे येईल. So 0 to 2 means what we have done. We have gone for unsigned number representation initially. Combination 0 0 to 255 were used for representing combination 0 0 to FF were used to represent 0 to 255. Now, if I want to represent negative numbers, it's obvious that number of combinations are remaining same. So if त्यातलीच काहीतरी मला वापरायला पाहिजे. So because of that, the range on positive side will get obviously limited. 0 पासून मी आता 255 गेलो होतो. मला मागेही जायला लागेल. So what I do, normally I divide half. Are you getting me? तर ते कसं करता येईल 0 ते 255 होतं. त्याच्याऐवजी कसं मला हे करायला लागेल 0 रिप्रेझेंट होत होतं 255 रिप्रेझेंट झालं होतं. 0 का रिप्रेझेंट झालं 0 0 ना 255 झालं इफेक्ट झालं. मग आता इथं समजा -255 आहे चालेल का
-255 घेतलं, मग -255 ते +255 किती कॉम्बिनेशन झाली? हाऊ मेनी कॉम्बिनेशन्स? 511. I simply cannot contain that in 8-bit space. बरोबर आहे? आता 8, so you only will develop the answer. So what we want? We want a symmetric range of numbers so that I can fit it in 256 combinations. लक्षात आलं? 00 ते FFE जी कॉम्बिनेशन आहेत ती कॉम्बिनेशन वापरून मी काय करणार आहे? पॉझिटिव्ह काही निगेटिव्ह काही याच्या नंबरने रिप्रेझेंट करणार आहे आणि सिमेट्रिक पाहिजे मला. कसं करणार मी? हाऊ कॅन आय डू दॅट? -128 to 120. कसं? निम्म करूया पहिला. म्हणजे कसं येणार? -128 to 127 घेऊया. मग काय होतंय? सिमेट्रिक घेतलं. -127 to -1 किती झाले? 127 कॉम्बिनेशन. बरोबर? +1 to +127 किती झाले? 127 कॉम्बिनेशन. 254 झाले. आणि 0 हे किती झाले? 255 झाले. अजून एक कॉम्बिनेशन राहिलाय, म्हणजे अजून एक आपण वाढवू शकतो. -120. मग तो आता मायनस कडे का वाढवला असेल? तर तुम्ही कुठे वाचला साखर वाढवला असेल तर तो मायनस कडे वाढवलाय. तर का असेल ते कारण आहे, ते नंतर आपण डिस्कस करू. -120 बरोबर. -120 म्हणजे 8-bit combinations 00 to FF are used. 00 to FF are used to represent a range of, means, listen very carefully, 256 combinations are used to represent a range of 256 numbers which are almost equally spread around 0. लक्षात आलं? शून्यच्या अलीकडे पलीकडे बऱ्यापैकी सिमिलर असलेली रेंज, 256 नंबरची रेंज ही 256 कॉम्बिनेशन्स रिप्रेझेंट करतात. मग ते लॉजिक कसं घेतलेलं आहे? तर टूज कॉम्प्लिमेंट लॉजिक म्हणून घेतलेलं आहे. टूज कॉम्प्लिमेंट लॉजिक. तर लिसन व्हेरी केअरफुली, इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. तर 00 starts with 0. Is same. Then with this you come up. So this must be very well understood. No, there should not be any ambiguity about it. All zeros that represents 0. Then 1, that is 1. Like that you continue. What is the maximum range? 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. That represents 127. And until now we have not said plus. Minus means no sign, means it is plus. So I give it now specifically. For 0 there is no point in giving, but we give it as +0 for time being. And then now next byte combination काय येणार आहे? 1 0 0 0 0 0 0 and हे सेम आहे, लास्ट सेम आहे. शेवटचं 1 1 1 1 1 1 1. Right. Now I will tell you the sequence. So you arrange all the combinations like this, all zeros to all ones. Start from 0, continue till most significant bit is 0. Continue till most significant bit is 0. Write down the 7-bit maximum combination.
in 8-bit combination, what we are now, this is called as signed representation. This what we are discussing now is called as signed representation. So in signed representation, when you are going for 8-bit signed representation, remaining 7 bits you use as unsigned and start from 0 till that number. So you achieve 0 to plus 127. Then write down next number. In that next number, this bit becomes 1. Right? Most significant bit becomes 1, and like that you end at all ones. Then this, so you start, it is signed. So you started from 0, you have covered which range? 0 to plus 127 you have covered. So what you have to cover now? Minus 1 to minus 128. So what is, anybody knows what is minus 128 here? And what is minus 1 here? 100 हे किती? minus 120. आणि हे? So there's simple logic. The last, all ones is minus 1. हे सगळ्यात लक्षात ठेवायचं. 8 bit मध्ये 60 bit मध्ये all ones is minus 1. So this is minus 1. So आता इथे एक करणार निम्न तरी आता इकडे आपण हे लिहितो काय मायनस त्याला करणार नाही म्हणून इथे आपण 0 0 नंतर प्लस 1 असं होतो प्लस 127 याला प्लस आपण म्हणूया काय म्हटलं नाही म्हणजे फरक पडत नाही म्हणूया आपण आणि हे काय ऑल वन्स इज मायनस आणि उलट जायचं why what is the reason in 2's complement arithmetic it gives you a meaningful sense असं नाही आहे की असं नाही करायचं इथून जे इथं मोठा चेंज होतो याला एक if we count like minus 1 then 1 1 1 1 1 1 1 0 म्हणजे काय minus 2. So you go like what this becomes minus 128. Is it clear? So 8-bit combination can be used either to represent unsigned numbers from 0 to plus 255 or from minus 128 to plus 127 in signed representation, right? Therefore, listen very carefully. 8085 microprocessor doesn't understand what representation you are having. For add, it will do addition operation in a peculiar manner. For sub, it will do subtraction operation in a peculiar manner. It doesn't understand signed or unsigned. It is for you to follow some convention and interpret the result when you do some, execute some instruction. Is it right? So 8. First, will come by numbers, this number logic? No. How 8085 does, he actually the exact reason for coming to this logic was we will see what the instruction set is very big and some fundamentals we have already discussed. So we want to just explore remaining things. So in programming actually I wanted to go for, not wanted, I will go for remaining multiplication, then block transfer and then array sorting. For sorting we use compare instruction. So that compare instruction I wanted to tell, actually compare instruction is sub instruction plus something else. So that I wanted to tell. So for sub instruction this logic is there. His query I will explain when we come for compare instruction. Is it clear now? So you can use the given space can provide you
one range of positive numbers from this to this or from this to this. Means either minus 128, 0, plus 127, plus 255. So either you can use this, right? Or this is unsigned representation. If in unsigned representation, zero zero to f corresponds to this, and in signed representation, in both representations, 0 to 1 plus 127 are common. 8-bit data space, 8-bit combination when used to encode the numbers in signed format and in unsigned format. In unsigned format, 8-bit combination encodes 0 to plus 255, and in signed combination it encodes minus 128 to plus 127. So these two are common. Their symbols are all, combinations are also common. Common आहे दोन्ही मध्ये, त्यामुळे तेच. So 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 means plus 1 in unsigned, plus 1 in signed also. So 0 to plus 127 are represented by the combinations 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 or 0 0 to 7FH are used to encode 0 to plus 127 in both formats. Whereas in signed format, in unsigned format, 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 is plus 128, and 1 1 1 1 1 1 1 1 is plus 255. Whereas in signed format, 1 0 0 0 0 0 0 0 is minus 128. So this is in signed. So if I am using signed number convention, then 8-bit combination plus 130 can be encoded. And if I am using unsigned number combination, then in 8-bit format minus 5 can be encoded. So in unsigned, this can be encoded. In signed, so here I say this is minus 1 and this is plus 127 plus 128. So this is the range for signed. Is it right? This is range for signed. So in all these are 384 numbers. In all these are 384 numbers, right? What I have written here. So either 256 on one side of 0, including 0, or half. Is it clear? So out of these 384, these 128 can be encoded in unsigned format, and these 128 can be encoded in signed format. These 128 are common in both formats. These 128 are there in unsigned format. These 128 are also there in signed format. Is it right? Is it okay? So there is a very peculiar logic of why. Whether anybody knows असं का म्हणलं याला, असं उलट का केलं नाही? म्हणजे इथं प्लस 120, असं
वेगळं का ठेवलंय? म्हणजे काय अन्य यू कॅन ऑल्सो डेव्हलप युअर ओन नंबर सिस्टम. म्हणजे असं काही करता आलं असतं का की 0-0लाच -128 बनायचं, असं काही चाललं असतं का वगैरे वगैरे. देर आर मल्टिपल वेज, बट दिस वे हॅज गॉट ए व्हेरी peculiar significance. Now listen very carefully. Add operation. Add operation. We have a very systematic. Now we go for the add मध्ये समजा एक very interesting question I will give you. So if accumulator contains, we are using signed logic. We are using signed logic. If accumulator contains 7e, 7e म्हणजे काय येईल? We are using signed number convention. Accumulator contains 7e. 7e म्हणजे काय येईल? 7e 0 1 1 1 1 1 1 0. 7e किती येईल? 1 126. आणि रजिस्टर B contains 0 3. बघा आता अवघड होत चाललंय. आणि हे असं लर्निंग हे अगदी सोपं असेल तर मग एवढं त्याच्याकरता एवढं हे करायची गरज नाही. सो इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो ही इज वॉचिंग द वॉच. गेला असं वाटतं की अजून भरपूर कव्हर व्हावा आज. A is 7e and B 03 and I execute the instruction add B. So what accumulator will contain? 7e plus 03. So add B. मायक्रोप्रोसेसरला साइंड अनसाइंड कळत नाही. ऍड म्हणजे काय? बिट बाय बिट ऍडिशन, कॅरी पुढे नेत जायचा. सो 7e plus 03 हेक्स मध्ये आपण कॉम्बिनेशन म्हणतोय, नंबर म्हणत नाही आहे. हे थोडंसं जम्बलिंग होईल पण तुम्हाला नीट कळलं पाहिजे. सो 7e म्हणजे कसं आपल्याला ते नंबर वाटू नये म्हणून याच्याकरता मी काय म्हणतो 7e च्या ऐवजी आपण काय लिहूया इथं डायरेक्टली 0 1 1 1 1 1 1 0 प्लस 0 3 काय येईल 1 कॅरी 1 1 0 कॅरी सॉरी पहिला कॅरी 1 0 0 0 0 0 0 1 that is 81. नंबर नव्हे कॉम्बिनेशन 8 नाही. आता थांबा आता नाही एक मिनिट. आता हे बऱ्याचदा जम्बलिंग होतं. म्हटलं 81 म्हणजे काय वाटतं आपल्याला? 81 नंबर वाटतो. म्हणून 81 हे लक्षात ठेवा. हे काय तर फार मोठं रॉकेट सायन्स नाही. 81 म्हणायचं. 81 हेक्स हे नंबर सिस्टीम नाही. बायनरीज बोललं पाहिजे. पण बायनरी बोलायला खूप वेळ लागतो आणि ते लवकर डोक्यात येत नाही. म्हणून हेक्स म्हणजे काय? बायनरीतले सिम्बॉल्स जे आहेत त्या 4 सिम्बॉलच्या एका कॉम्बिनेशनला एक वेगळा सिम्बॉल दिलाय. बायनरीतले सिम्बॉल किती? 0 आणि 1. तर 4 बिट्स एकत्र करून एक सिम्बॉल दिलाय 0 to 9 आणि A to F. ऍक्च्युअली आता काय झालंय, भारतामध्ये ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही आधी आला, नंतर कलर टीव्ही आला. मग जेव्हा कलर टीव्ही आला तेव्हा कलर टीव्ही ट्रान्समिशन असं करायचं पाहिजे, असं करायची आवश्यकता निर्माण झाली की जे ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही आहेत आधीचे त्यांना अँटेना किंवा टीव्ही सेटमध्ये कुठलाही चेंज करायची आवश्यकता पडली नाही पाहिजे. आणि म्हणजे ते सिग्नल आणि त्यामध्ये
ॲडिशनल सिग्नल असे घालायचे की जे कलर टीव्हीचा अँटेना कलर टीव्हीचे ॲक्च्युअल टीव्ही सेट ते डिकोड करू शकतील. म्हणजे ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्हीचं काही डिस्टर्ब न करता कलर टीव्हीला कलर दिसेल आणि ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्हीला ब्लॅक अँड व्हाईट दिसेल. जर ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही आलेच नसते तर हा विषय आला नसता. आता हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम मध्ये किंवा इव्हन बायनरी मध्ये सुद्धा 0 आणि 1 ते आपण जी म्हणजे ज्यांना मायक्रो प्रोसेसर कॉम्प्युटरशी संपर्क नाही पण गणिताशी संपर्क आहे किंवा आकडेमोड लागते त्यांना 0 डेसिमल नंबर रोमन कोण वापरत नाही. डेसिमल नंबर म्हणजे पूर्वी I 4I आता रोमन मध्ये खूप सूक्ष्म गेले की नाही तर रोमन मध्ये 1 2 3 आणि 4 ला तुम्ही काही अशी खूप जुनी घड्याळ बघितली असतील का तर 4 जे आहे की नाही ते 4 ला काय आहे IV तर कॉमन आहे पण 4 ला नुसतं IV मध्ये नंतर आलं 4 ला असं सुद्धा काही ठिकाणी आहे 4 नंतर नाही 4 करता फक्त मग किंवा IV मग नंतर X मग L C ती आता कोणी वापरत नाही पण डेसिमल सगळे वापरतात 0 to 9 वगैरे. मग बायनरी नंबर सिस्टीम मध्ये 0 1 वापरले आणि त्यामुळे प्रचंड कन्फ्युजन होतं. त्याच्याऐवजी जर बायनरी नंबर सिस्टीमला डॅश डॉट किंवा HL बायनरी नंबर सिस्टीमला L म्हणजे 0 लेवल आणि H हे बायनरी नंबर सिस्टीम जर L आणि H मधली असती आणि मग हेक्स म्हणजे काय करायला पाहिजे हेक्स कशी करणार हेक्स कशी करणार 4 ला 1 केलं पाहिजे आणि त्याला एक सिम्बॉल दिला पाहिजे असे 16 सिम्बॉल द्यायचे. मग ABCD पण तुम्हाला H आलाय म्हणजे मी याचं जे काही बोलतोय ते तुम्हाला कितपत कळते मला माहित नाही. बायनरी मध्ये 0 1 सिम्बॉल आहे डेसिमल मध्ये 0 1 सिम्बॉल आहेतच आणि हेक्स मध्ये 0 9 सिम्बॉल पुन्हा आहेत आणि वर एक्स्ट्रा आहे. मग जर 1 0 0 नंबर आहे तो बायनरीतला वेगळा डेसिमल मधला वेगळा हेक्स मधला वेगळा मिनिंग होतं त्या आणि सिम्बॉल कॉम्बिनेशन कदाचित कन्फ्युजन होतं. आपलं सिम्बॉल वेगळेच ठेवले असते म्हणजे बायनरी सिम्बॉल काय ठेवायचे HL कॅपिटल आणि हेक्सला काय ठेवायचे A स्मॉल ABCD EFGH IJKL MNOP असे जर केले असते तर कदाचित सोपं झालं असतं. आता तुम्हाला ते शिकणं शक्य नाही त्याची गरज पण नाही. आता म्हणजे आपला प्रॉब्लेम काय होतो मी जेव्हा म्हणतो कधी 7E + 03 is 81 मी जे 81 म्हटलं ना की तुम्हाला ते 81 नंबर्स येतो. 7E is a combination. 7E doesn't mean anything on its own. 7E is a combination. म्हणून आपण कॉम्बिनेशन बोलताना हेक्स बोलताना काय बोलूया हे करायचं नाही एकत्र नंबर नाव घ्यायचं नाही. 7E किंवा 74 is not 74. 74 is hex combination. Is a combination of what is 74? 74 means 0 1 1 1 0 1 0 0 म्हणजे 74 आणि 74 is a number. What 7F corresponds to 7F corresponds to 127. 7 बघा लक्षात आलं का 7F is a binary combination at म्हणजे बऱ्याचदा आता म्हणजे कधी कधी एक मी सांगतो ना की खूप सोपं करून सांगितलं तरी देखील तर काहीच नाही वाट लागतं किंवा गोंधळ वाट लागतो. कधी कधी मग गोंधळ वाटला असं सांगितलं की आपोआप कळतं असंही आहे. इतकं सोपं केलं की ते अवघड वाटायला लागलंय. सो व्हॉट इज 74? 74 is
the binary combination uttered as hex by me, ज्याचा मी हेक्साडेसिमल मध्ये उच्चार करतो ते बायनरी कॉम्बिनेशन 0111 0100 म्हणजे 74 and 74 is completely different 7 आणि जेव्हा मी नंबर म्हणतो पूर्ण तो डेसिमलच आहे, हेक्सा नंबर सिस्टम नकोच आहे. Is it right? So microprocessor understands only combination, not numbers. So 7E plus 03 is 81. बघा मी मुद्दाम 81 म्हणत नाही, हे नीट लक्षात घ्या. 7E plus 03 is 81. What 7E corresponds to? What 03 corresponds to? Addition is 81. Now, if I am following any logic, 7E will correspond to 126. Right? 7 in both signed or unsigned, 7E means plus 126. 03 means plus 3. Plus 3. Right? So when I add 7E and 03 in 8085U, accumulated becomes 81. What is 81? Is what? 129 outside. So 81 doesn't mean same thing. 81 means plus 129 if I am following unsigned number representation for 8-bit number, and 81 corresponds to minus 127 if I am using signed number logic to represent 8-bit numbers. So I know that, and based on that means if I am using unsigned number system, then 7E is 126, 03 is 3, their addition is 81, which is plus 129, it is correct. Right? It is correct. Right? But if I am using signed number logic, तर साइंड नंबर लॉजिकला काय होणार? साइंड नंबर लॉजिकला सो addition will be 81, right? So what that will mean? Minus 127. That is wrong. What is? How will you conclude? This is anomaly. गोंधळ आहे काहीतरी. काय होईल त्यात? This is overflow. Why? Because addition cannot get occupied in 8-bit space. Addition, now listen very carefully, I am trying my level best. तुम्हाला कळलं पाहिजे म्हणून मी एवढं सांगतो, अदरवाइज काय त्याचा चांगला अर्थ नव्हता. Addition of 2 8-bit numbers can lead to how much combinations? Addition of 2 8-bit numbers. बघा, ते कळून घेण्याचा मॅक्सिमम प्रयत्न करा, त्यातनं कळलं तर घरी गेलं तर पुन्हा ऐका. असं ऐके म्हणजे परत ऐकलं म्हणजे आपण थोडी विचार केला पुन्हा ऐकलं करू शकतो. ॲडिशनला मायक्रो प्रोसेसर मध्ये 8 बिटची एक नंबर नाही, 8 बिटचं एक कॉम्बिनेशन, त्यात 8 बिटचं दुसरं कॉम्बिनेशन ऍड केलं की 9 बिट किती कॉम्बिनेशन तयार होऊ शकतात? 8 बिटची किती कॉम्बिनेशन असू शकतात? 252, 256 or 256. 50 म्हणजे नंबर कळतो.
then when you add two 8-bit combinations, there are cases where carry is generated and there are cases where carry is not generated. So if you don't look at the carry, then remaining 8 bits will have only 256 combinations. But when you look at the carry, there can be 512 combinations, out of which how many are generated using two 8-bit numbers? FF plus FF is FF plus FF is 1 FE, that is maximum. So what is minimum? 00 plus 00 is 000, 3 बिट का बोलो तो कैरी है. So 0 0 0 to 1 FE किती कॉम्बिनेशन झाली? 5 11 and 1 is vacant. तो आणखीन एक त्यात प्रीवियस कॅस्केडिंग मध्ये कॅरी तर ते ऑक्युपाय होतं. So addition of two 8-bit numbers occupies the entire 9-bit space except the last number. बरं लक्षात घ्या. Try to understand it to your level best. So what will happen is that in this logic you have to take appropriate care. आपण ती आता प्रत्यक्ष जेव्हा बघूया. आता इथं मायक्रो प्रोसेसरच्या इन्स्ट्रक्शन वापरल्यानंतर मला स्वतःला काहीतरी पुन्हा विचार करायची गरज एवढं लक्षात आलं. ना टूज कॉम्प्लिमेंट मेथड ही काय आहे? टूज कॉम्प्लिमेंट मेथड ही अशी आहे. टूज तुम्ही टेन्स कॉम्प्लिमेंट, हंड्रेड्स 99 कॉम्प्लिमेंट ते बरंच आहे त्यामध्ये. पण टूज तुम्ही कधीतरी ज्यांना ओके होतं माहीत असेल, टूज कॉम्प्लिमेंट मेथड. So if you look on this side, you will find that all zeros correspond to, आता आपण थोडंसं लॉजिक एक कॉमन सेन्स म्हणजे हे कुठे दिलेलं नसेल. आता ह्याच्याकरता वाचून समजून नाही, कारण काही ऑडिओ व्हिज्युअलच्या गोष्टी असतात. त्याच्याकरता युट्यूबवर सोपे असतील तर हे लिहिता येत नाही, नुसत्याचं पुस्तकही करता येत नाही, कारण काय जातं खूप अवघड होतं. तर आपण 0 0 0 0 साइन लॉजिक मध्ये आपण कसं विचार करूया. 0 0 0 0